architecture's burden, non-malevolent perhaps, an unconscious attack on the authority of this structure. De tentoonstelling is een zogenaamd retrospectief, waarin we eigenlijk terugkijken op het oeuvre van Mike Kelley over een periode van bijna 35 jaar. Met bijna 200 kunstwerken is het de grootste tentoonstelling ooit georganiseerd over Kelley. It's so exciting to have the Kelley exhibition here as one of the most renowned artists of the last 25 years, an artist who has inspired so many other artists with work that gives a real sense of how he relates to his culture. He used sound, he used sculpture, painting, drawing, installation works, photography, and also performance early in his career. So he really did it all. He was incredibly visionary, I think. Ik denk dat Kelley voor mij in ieder geval zo'n interessante kunstenaar is, omdat hij zich heeft durven uitspreken in zoveel verschillende media. Het is gewoon een waanzinnig gedurfde kunstenaar, heel uitgesproken, vol humor, bijna absurdistisch, maar ook altijd donker. He was an extraordinary artist, not only, I think, in the making of art, the fabrication of art, visually and formally, but in his imagination and also his desire to provoke thought and to confront issues and themes that other artists might not have dealt with. Pay for Your Pleasure. Dat is een werk uit 1988. En wat je eigenlijk ziet zijn grote portretten van filosofen, dichters en kunstenaars door de eeuw heen. Met telkens boven hun een quote die relatie legt tussen kunstproductie en criminaliteit. Want je begint eigenlijk de installatie met geld te doneren voor een lokale organisatie die opkomt voor de rechten van de mens. Daarna loop je door de installatie heen en dan eindigt de installatie met een kunstwerk gemaakt door een lokale crimineel. En dan kan je natuurlijk afvragen van wie trekt wie nou naar beneden hier? Wordt Kelley de crimineel? Wordt de crimineel kunstenaar? Dus het speelt heel erg daarmee. Het is humoristisch, maar het is ook best wel donker. Het is een beetje zoiets wat eigenlijk net een beetje voor mensen die echt, zeg maar, een beetje netjes opgevoed zijn, dat het een beetje net oncomfortabel is. We did these bags of beads, buttons, junk jewelry that were used for all of the memoryware works over the course of several years. And so the process would be you'd get this big bag and you'd dump it out on the table and everybody would sort through it. And Mike was really, he'd get excited sometimes if he had some time on his hands. He'd go through and pick out the really choice items. So he's got several pieces that employ some of the premium picks. A Day Is Done consisted of over 26 large sculptures like this that were all shown together with multiple video screens, synchronized sound and video. And we worked on it for almost 2 years. And we had a very large crew, kind of like a film crew, for this particular project. But other works that Mr. Kelley did were very small scale, where it was just him painting or drawing. In the period of time that I was working with Mike, we went from a two-car garage, it was Mike and me and 3 other people, to 45,000 square feet of studio space, 3 different facilities and 45 employees, 40 of which that I was directly in charge of making artwork. So it's quite a production toward the end of the cycle there. Voor
ons is samenwerking met de Mike Kelley Foundation for the Arts belangrijk, omdat we eigenlijk de tentoonstelling zouden installeren in nauwe samenwerking met Mike Kelley zelf. En door zijn tragische dood begin dit jaar werken we dus nu nauw samen met de mensen met wie hij altijd nauw samen heeft gewerkt, dus de mensen van de studio. We don't have Mike with us now, but we have this incredible work. And I think this exhibition gives people an incredible foundation and baseline to consider this artist who has inspired so many and who really raised the bar for other artists and for contemporary art.